Hi everyone, today we're going to do reading on page 112, Module 8 in your Full Blast textbook. Don't believe everything you see. Jangan percaya semua yang Anda nampak. It is well known that most photographs of models and celebrities are an unrealistic portrayal of beauty. Kebanyakan gambar-gambar model dan selebriti dikenali dengan gambaran kecantikan yang tidak realistik. This is because many of the images have been edited using digital manipulation. Ini adalah kerana kebanyakan gambar-gambar tersebut telah diedit dengan manipulasi digital. Using computer software like Photoshop is so common that the word Photoshop has even entered dictionaries as a verb. Penggunaan program seperti Photoshop terlalu kerap digunakan sehingga perkataan Photoshop telah masuk dalam kamus sebagai satu kata kerja. The pressure to conform to what the media shows to be beautiful influences people's psychology negatively. Tekanan untuk mengikuti apa yang media pamerkan sebagai cantik memberi kesan negatif kepada psikologi orang. You may think that the manipulation of photographs all began with the development of computer software, but photo manipulation is almost as old as photography itself. Anda mungkin fikir bahawa manipulasi gambar bermula dengan kewujudan program komputer, tetapi manipulasi gambar telah wujud sejak gambar wujud. What you are actually seeing is a photo of the politician John Calhoun with the president's head stuck on it. Apa yang Anda sebenarnya lihat ialah gambar ahli politik ini dengan kepala presiden diletak atas badan dia. These early photos were usually changed using ink, paint, and airbrushes, but when photo editing software was invented, photo manipulation really took off. Gambar-gambar awal ini biasanya diubah dengan menggunakan ink, cat dan airbrush, tetapi apabila wujudnya program komputer untuk edit gambar, manipulasi gambar betul-betul menjadi popular. Recent developments have even made it possible to digitally edit moving pictures, making actors in a scene thinner, taller, fatter, or smaller. Perkembangan terakhir membolehkan gambar bergerak diedit secara digital, membuat pelakon dalam satu adegan menjadi lebih kurus, tinggi, gemuk atau kecil. Obviously, making people look slimmer by 10 kilos or making their eyes bigger to improve their looks is bending the truth too much. Membuat orang nampak 10 kilogram lebih kurus atau buat mata mereka nampak besar untuk memperbaiki penampilan mereka nampak sangat menipu. But how about changing the background to suit the color of a dress or changing the color of a model's eyes or hair? Tetapi bagaimana pula dengan mengubah latar belakang untuk memadankan dengan warna pakaian atau warna mata atau rambut seorang model? Is this acceptable? Adakah ini boleh diterima? What about making a model's skin slightly smoother? Bagaimana pula dengan membuat kulit seorang model nampak lebih halus? The point is that everyone has their own opinion about when photo manipulation gets out of hand. Apa yang dimaksudkan di sini ialah setiap orang ada pendapat masing-masing had manipulasi gambar. It is important to understand the effect photo manipulation has on people, especially young people. Ini merupakan sangat penting untuk memahami kesan manipulasi gambar terhadap orang, terutamanya orang muda. It's harmless enough when girls have their hair cut like a famous actress, but having plastic surgery to change the shape of their nose or to make their lips bigger is more serious. Tidak salah kalau remaja perempuan gunting rambut mereka macam pelakon terkenal, tetapi untuk membuat pembedahan plastik untuk mengubah bentuk hidung atau buat bibir mereka lebih tebal adalah satu masalah yang lebih serius. The results are permanent and health risks are high. Ia merupakan perubahan yang kekal dan mempunyai risiko kesihatan yang tinggi. In some countries, a shocking 50% of girls from 16 to 21 have considered having plastic surgery to become better looking. Di beberapa negara, 50% gadis berumur 16 hingga 21 tahun pernah berfikir untuk membuat pembedahan plastik supaya nampak lebih cantik. However, these girls don't realize that they want to look like someone that isn't actually real. Walau bagaimanapun, gadis-gadis ini tidak sadar bahawa mereka mahu lihat seperti orang-orang yang tidak berupa sedemikian. Some celebrities have started to rebel against photoshopping and have posted pictures of themselves on the internet so that people can see how much digital manipulation of photography is happening in the media. Beberapa selebriti mula memberontak terhadap Photoshop dan post gambar muka sebenar supaya orang boleh lihat bagaimana banyaknya manipulasi gambar berlaku dalam media. In the UK, the British Girl Guide Association has asked for all Photoshop images to be clearly labelled. Di UK, persatuan ini minta semua gambar yang di Photoshop untuk dilabel. Perhaps this way they will realize how fake the media's idea of beauty and perfection is and appreciate more genuine qualities in themselves. Mungkin dengan cara ini, mereka akan sedar betapa palsunya idea media tentang kecantikan dan kesempurnaan dan menghargai kualiti yang lebih tulen dalam diri mereka sendiri. Now let's look at the exercises. Exercise C.
Read the text again. Complete the gaps 1 to 6 with the sentence A to G below. There is one extra sentence which you do not need to use. Baca teks lagi. Isi ayat yang hilang 1 hingga 6 dengan ayat A hingga G di bawah. Terdapat satu ayat yang Anda tidak perlu guna. Maksudnya, ayat A hingga G ini boleh mengisi tempat kosong di sini, kecuali 1. Now let's go through all the sentences. A. Take the famous portrait of Abraham Lincoln standing at a desk from the 1860s, for example. Ambil contoh potret Abraham Lincoln berdiri dekat meja pada tahun 1860. B. Nowadays, it's very rare to find a photo in a magazine that hasn't been photoshopped in some way. Pada masa kini, jarang untuk jumpa gambar dalam majalah yang tidak kena Photoshop. C. They are strongly influenced by images presented to them in the media, and they enjoy copying a celebrity's look. Mereka dipengaruhi kuat dengan image yang dipaparkan dalam media, dan mereka suka mengikuti rupa selebriti. D. History has shown us that photo manipulation works best on celebrities. Sejarah menunjukkan bahawa manipulasi gambar berkesan untuk selebriti. E. This would allow people to get a clearer picture of what's real and what's not. Ini membolehkan orang mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang benar dan tidak. F. Most people disapprove of photo manipulation because they feel that a photograph should represent reality. Kebanyakan orang tidak setuju dengan manipulasi gambar kerana mereka rasa satu gambar patut menunjukkan realiti. G. However, it's important to be aware of the effects these images can have. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk sedar kesan image-image ini. Exercise D. Match the highlighted words or phrases in the text with their meanings. There are 2 extra meanings which you do not need to use. Padankan words yang di-highlight dalam teks dengan maksudnya. Terdapat 2 ayat yang Anda tidak perlu guna. So I'll just go through the words here. 1. Conform. Ikut peraturan atau idea orang lain. 2. Take off. Tiba-tiba berjaya. 3. Bend the truth. Ubah sesuatu menjadi tidak benar. 4. Rebel, lawan. 5. Appreciate, menghargai. 6. Disapprove, rasa seseorang atau sesuatu tidak bagus. Exercise E. Discuss, bincangkan. Do you think photo manipulation is wrong? Why or why not? Adakah Anda rasa manipulasi gambar salah? Kenapa ya, kenapa tidak? Do you think you will look at pictures of celebrities differently after reading this text? Adakah pandangan Anda terhadap gambar selebriti berubah selepas baca teks ini? So that's all for today. Thank you for watching.